Тоді всім вітання. Hi, Ярослав. Hello, hello. Nice to meet you. Та, у нас тут вже просто we are all together with our participant right now. So I will just make a brief intro and after that we can start. Так, дорогі учасники, всім вітання. Раді вас бачити на нашій другій лекції. Я пропоную буквально якихось 2-3 хвилинки почекати, поки приєднається ще енна кількість учасників, оскільки минулого разу у нас було десь близько 140, то сподіваюся, що сьогодні буде як мінімум так само, можливо, навіть трохи більше. То давайте буквально хвилинку-дві почекаємо. Скажіть, будь ласка, з тих, хто в нас є тут на даний момент, чи ви вже всі заповнили форму по об'єднанню в команди, чи ви вже визначили ваші тематики? Напишіть, будь ласка, можливо, в чати коротенько там плюсик, якщо так, мінусик, якщо не так. Окей, бачу дуже багато мінусиків. Окей, окей, окей. Супер, ну є трохи плюсів, але здебільшого мінуси. Окей, дивіться, в цілому, якби в нас ніякої супер спешки по цьому питанню немає. Тобто ми хочемо точно до нового року визначитись остаточно, щоб ви чітко якби розібралися, розподілились по командах і вже почали потихеньку думати про ваші проекти з трохи більш детальної точки зору. Тому, в принципі, час ще є, але просто теж не хочеться затягувати, і хочеться, щоб там вже в січні місяці якби ми були максимально готові. І максимально ну там готові до того, щоб напрацьовувати ваші проекти вже трохи детальніше. Тому, можливо, для тих, хто ще не визначився, я також сьогодні, от буквально теж разом з матеріалами лекцій, ми також в наш чатик продублюємо також посилання на матеріали з хакатону. Ми вже дуже давно обіцяли вам їх скинути, але ну тобто скинули там самі презентації і так далі, але оцифровані напрямки, оцифровані ваші ідеї поки що на даний момент не скинули, але вони вже є, вони вже готові. То ми також їх сьогодні надішлемо і раптом ви ще не визначились, то сподіваємося, що це вам допоможе визначитися з тим. В якому напрямку ви хочете рухатись, і в якому напрямку ви будете робити ваші проекти. Станом також на сьогоднішній день ми вже остаточно закрили наші реєстраційні форми. Тобто всі ті, хто зареєструвався там до минулого тижня, по суті, ну тобто там ми ще трошки форму не закривали, але всі ті, хто зараз на даний момент зареєстровані, це люди, які там нашими учасниками, які зможуть отримати сертифікат, якщо виконують всі ті умови, про які ми вже писали. Тих, хто не встиг зареєструватись, то, на жаль, ми теж зі свого боку не можемо цю реєстрацію тримати відкритою вічно, тому якби вони вже приєднатися не зможуть. Ну, тобто вони зможуть приєднуватись через Zoom, ви зможете це посилання через Zoom їм також надсилати, вони зможуть це все слухати, але сертифікат, на жаль, вони отримати не зможуть. Тому сподіваюся, що ви всі, хто тут є, всі встигли приєднатися. Ми зараз також з колегами вирішуємо питання по цьому самому по Viber групі, оскільки ми не планували на першу чергу, що нас буде аж так багато. Тому те, що в Viber є обмеження на 250 людей, ми дізналися в момент, коли в групі стало 250 людей. Тому, власне, будемо сподіватися, що ми це питання якось в принципі вирішимо і або створимо ще окрему спільноту, де не буде обмежень по кількості учасників, або, можливо, будемо сподіватися, що нам і тих 250 місць вистачить. Тому в цілому ситуація десь така. Якби у вас всі важливі посилання, у вас все є. Якщо у вас будуть якісь організаційні питання,
Будемо раді на них повідповідати. І зараз я буду передавати слово своїм колегам Резі і Майї, і десь згодом приєднається ще Іванка, бо я її тут не бачу на екрані. От, і вони, власне, вам розкажуть вже такі трохи детальніше. Не так, як ми задали вам таку широку рамку на попередній лекції. Тут вам вже розкажуть прям дуже чітко, дуже конкретно, з конкретними порадами про те, як саме писати вашу заявку. І одна ремарка, яку я ще скажу і передаю слово далі, це те, що також впродовж цього тижня, можливо, максимум десь наступного, ми постараємося вам також поділитися через нашу бесіду, плюс через ваші пошти, поділитися інформацією про шаблони, в рамках яких ви будете напрацьовувати концепти, що ви вже під час колоті чи кутю на святвечір вже могли потихеньку думати в структурі власне тих проєктів, щоб потім можна було швидше їх понаписувати, коли ми повернемося до нашого навчання. Тому не затримую, більше не займаю ваш час. Нас, в принципі, тут назбиралось майже 150 людей, що є досить добре. Тому Резі передаю слово. Thank you, Yaroslav. Thank you so much. And hi, everybody. As I heard, we are already 150 people. That is just great. So let's kick off with our today's session. And I will make a very brief introduction to what we are going to talk about today and who is going to talk. And as you know, the main topic for today is how to write a good tender proposal or a grant proposal. And that is now something that we are going to discuss with you. And while I'm going to the topic, will you please be so kind and indicate in the chat whether you have been involved in either tender proposal preparation or a grant proposal preparation, or none, or both, so that we know approximately what is the background of all of you there. But today's aim, as I said, you will be preparing by the end of those sessions an application, a project proposal and we are here to help you understand them, maybe some specifics of European tenders and proposal international ones, and go through some details. What is the difference when you approach a tender coming from mostly a public entity or a donor organization, or a grant proposal, which is already a grant program, for example, from the European Union. And today we are three of us here giving this presentation and hoping to have some discussion with you as well. My name is Reesi Lepa, and I am associate partner in Civita, and working in the innovation arm in Civita, a lot with international projects, and helping to create the ecosystem of innovation and startups, and also innovation for the public sector and private entities. And I have worked a lot with European programs for preparing grants. If you'd be so kind and go to the next slide. So I already introduced myself, but I will give the floor very short for a short introduction to also Maya first, please, to introduce yourself. Thank you, Reesi, and thank you everybody for participating at this training. I'm so happy that there is a large number of participants, almost 150, if not more. My name is Maja Spasijevic, and within Civita, I'm responsible for coordination of the international tendering department and leading the EU practice. So I work on the large tenders, large submissions funded by international funding institutions. My focus is capacity building, multi-stakeholder engagement, and also public awareness, which are specialties.
I work mostly with public authorities, businesses, and academic sector. So I will be happy to give this short presentation, which will hopefully help you develop your skills and also align with the tendering processes that are required by, let's say, international funding organizations. So happy to be here. Thank you very much. Thank you, Maya. And we have also Ivana joining us for the last part of the session. Ivana, are you here already? If not yet, you will meet her soon. And Ivana is also working as an associate partner in Civita Ukrainian office and has worked a lot with public sector and SMEs and also tenders significantly. And maybe what we didn't mention yet is about the international character of our session, as well as Ivana, as I mentioned, is working in the Ukrainian office of Civita. Then Maya is working in Belgrade in Serbia, and I am located in Estonia. So we are in 3 different places ourselves as well. So to the next slide, very briefly, the agenda that we will have today is to explain you a bit what are the key elements of what to bear in mind when you decide to apply for a tender. So these are basically meant to be kind of tips and tricks that you need to keep in mind when you look at the terms of reference, for example. And you need to understand what is exactly requested from you, what you need to start preparing. And the same goes with grants, which are, of course, in the end, both instruments are meant for getting new funding. But in order to prepare them, they have very specific features as well that you need to keep in mind when you apply either for a tender or for a grant. And of course, today's session will be, let's say, a bit technical. You will hear a lot of terminology that you might know, might not yet. And we are sorry if at some point you just feel really fuzzy about what is the difference between rationale and excellence and impact. But you will get all the slides, and this is with the aim of you always be able to go back to the slides and remind what was the tip or trick that was shared there. And by the end of the day, we will also have a short walkthrough, very practical walkthrough of terms of reference of one tender, so that you can actually read this and already recognize what are the things that you need to keep in mind and how and when start to prepare these things. So for the first intervention in our session today, I will give the floor to Maya, who will introduce you to the tender world and tips and tricks there. Please, Maya, floor is yours. Thank you, Resi. Just before writing the winning tender, prior to deciding on the tender itself, we need to conduct a careful viability and situation analysis. And with the hypothesis that this analysis was positive, then we decide on writing the tender. So I will briefly go through the stages just for you to understand what are these typical 4 stages for involving and writing the tender. So can you move to the next slide, please? Okay. So the stage 1, we will be talking about the analysis of the tender requirements. Then we will be talking about building partnerships, if needed, of course, and why is this needed. Then the stage 3 is the tender proposal writing itself, and the stage 4, which is equally so important, and many neglect this, but I have to underline so its importance, is the final check before the submission of the tender and its submission. Okay, next slide, please. Okay, so first stage is analyzing the tender requirements. Basically, can we go
further on the slide. So basically, it's important to underline there are different donors requirements. So we have simple donors and complex donors, let's say. Simple donors are like UNDP, World Bank, GIZ, the Swedish International Development Agency, for example, while complex donors are more like EuropeAid, the European Commission, the Directorates General, and the framework contracts also funded by European Commission. So depending on the donors' requirements, we will have to distinguish the simple and complex donors. So simple donors require a broad range of sectoral experience. They are focusing on competencies in the relevant fields. Also, we need to have strong understanding of key concepts related to the subject matter. We need to have general competencies like project management, stakeholder analysis, engagement. We have to have strong monitoring and evaluation skills that we demonstrate. And also we need to have international experience working with multilateral institutions or development organizations, which is always marked as a plus with these donors. And of course, always or in majority of cases, fluency in English is the requirement. On the other side, with complex donors, as the name says itself, the procedure is quite more complex and needs more specialization and more learning. Here we have very specific technical original expertise. The donor usually requires for the certain values of references or a certain duration of the tender to 3 to 5, reference to 3 to 5 years. These references can be completed or ongoing, but the requirements are quite more complex than with the simple donors. Also, the demand is the proven experience in certain countries. So you have to have a very clear country representation or a regional representation with very specific project references. So it's also a distinction between simple and complex donors. Also, one distinction is that the team members must meet very, very strict requirements, need to have language skills, degrees, years of experience in very specific fields. Also, these experts need to provide supporting papers from previous employers and references letters. So it's a very complex procedure, I would say. Also, when complex projects are prepared, tenderer needs to comply with very, very strict methodological requirements, like detailed methodologies aligned with very strict donors' objectives. Also, technical compliance would need to be respected regarding different evaluation criteria. Okay, can we go further, please? If no questions. Okay. One of the important steps when we are analyzing the tender itself is a clarification part. Actually, we are allowed to ask different questions to the scope of work and terms of reference, in other words. So to better understand the approach, why? Many times the terms of reference is written far before the actual tender announcement. So many times the terms of reference is not very much aligned with the real situation and with the current circumstances. So sometimes there are some outdated information and sometimes unclear information. So it's very important that we ask questions during the tender preparation. And this is one of the rules, let's say, and something that we are allowed to do in a certain period of time during the tender preparation. Usually the client says what is the time limitation for asking for clarifications.
usually you can ask these questions like 2 weeks before the official deadline. If there is something very urgent or very important question to ask, sometimes the client even responds sooner. So basically we need to ask different types of questions on technical requirements, financial or methodological approach, anything that seems unclear to us. Also experts criteria, or sometimes we are not sure what they meant by reference eligibility. Is the like a partially, is the reference partially eligible, or it has to be completely eligible with the criteria? So we need to ask these details, and we are allowed to ask that during the clarification period. Of course, it's important that these actions are coordinated between the team members, technical and operational teams. Very important that the experts that are technically specialized, that they are involved in structuring of specific questions, especially technical questions, because they are very relevant for later on preparation of the tender. Okay, next. Now we are going to the stage 2, which relates to building of partnerships, which are of course not mandatory, but it's important that we can do it and that we are, if it's possible, because sometimes the tendering requirements forbid the partnerships, but if it's possible and if we need it, we can bring partners and it can be an advantage. If we are missing some technical qualifications, some references that are subject matter specialized references, then we can partner with some specialized partner. This can be international partner or a local partner. Sometimes we take a local partner that can demonstrate this local presence that we are maybe missing, or a local partner usually has this special expertise in this legal or operational requirements that international partner might not have. So these are the cases when you can seek for a partner. And many times this partnership is seen beneficial by the client. So it's very important that we select the proper partner and that we do this situational analysis very well. So we reach the right players to collaborate with. Okay, next. Now we are going to the most important, let's say, phase of the tendering process if all the previous processes are met. And these are, can you go to the next slide, please? This tendering preparation. So stage 3, okay. Tender proposal preparation. So this is a typical structure of tender proposal, of course, depending on the donor. So we have this standard parts of the tender, which usually relate to introduction of the company, capacity statement. Then we have this rationale part where we describe the understanding on the terms of reference. We put comments on the terms of reference, which I will explain a bit later. Project context and risks and assumptions. And then we have the strategy when we outline our approach in very details. We describe project activities, we propose the team of experts and our organization, and we present the reporting requirements. Also, there is a standard part, which is called the work plan, where we carefully present our planning, also comprising the team allocation, the team structure. And sometimes when it's required, or if it's not required, then we don't present it. We present list of references and the CVs of the team that we are proposing. There are also some donor-specific parts of a tender, of course, depending on the donor, simplicity or complex donor requirements. So we have these comments to the terms of reference that we need to carefully elaborate. Then we have to define the specific approach to develop different activities. Then we need to structure the approach to project management and to our quality control mechanisms.
And then we have to very carefully describe our assumptions and risks and the risk mitigation strategy. These are very, very, let's say, complex tools that needs to be learned by time. Usually, if this cannot be prepared internally, the companies or the contractor, potential contractor, hires the external expert that can that has capacities to draft these specific sections, and this expert is actually doing it. Then there are also parts of the tender that are like added values that companies can do. They are not obliged to, but many times it brings additional points, like how we interpret the terms of reference ourselves, like why we are the contractor that should get awarded, how we should approach our backstopping function and project management function to describe this very well. And also it's important, and I see it more and more visible in the donors, even as a formal requirement with the donors, are this communication mechanisms and also gender mainstreaming, how we plan to tackle this. So more and more this is important in tenders. Okay, next, please. Okay. When we are preparing the tender structure, we need to make the analysis and actually to do a proper planning and include these following tasks. So we have to carefully review the whole terms of reference within the team, technical and operational teams. We need to identify the key evaluation criteria. What usually the donor values the most. This is previous experience, the methodology itself, the team that is proposed, or some innovative approaches that would bring some extra points in the evaluation. Then we need to tailor the structure using the format from the donor, so nothing else but the format of the donor. Of course, if the format is not needed, then we use our own formats, and we use a certain sections. So it's introduction of the company, so company presentation. Here we put our key strengths for the tender. Then we present understanding of the objectives of the terms of reference and comments. Then we presented the overall methodological approach, how we see the project will be implemented, sorry. We presented the intervention logic of the project. Then we clearly define the strategy, which is the essence of the tender itself, and how actually strategy and approach, how we plan to propose the activities. And then we present the team, the work plan, and the backstopping support, like project management and backstopping function in the tender. So these are the main elements of each tender. So regardless of the simple or complex donor, I believe that these segments should be included in the tender in a simpler or a more complex way. Okay, then let's go to next. So when we are discussing about this steps, I think what is important is this introduction, when we are really presenting our strengths. So we need to firstly describe the relevant countries of operation. So it's basically like the overview of the tender itself, and that we plan to use in when describing about the country context and about the whole situation around the tender. So first we describe the relevant countries of operation, we describe the services, then we highlight similar projects, and then we also highlight that we have access to internal or external experts, and we also highlight the experience. This is also very important when working with specific clients. They like to see the previous experience with the same
client. So it's relevant if we have certain projects of the same client, but maybe in other geographies, that we present this. In that way, the client will make sure that we are actually credible to deliver this intervention. Okay, the next one. I previously mentioned these comments and comments on the terms of reference. Okay. Comments on the terms of reference are very important, and the client usually puts a lot of attention to it because it gives a very clear understanding of our knowledge on the assignment and the situation on the ground. So, of course, depending on the donors, if we have a simple donors, there is a simple organization. So in some tenders, comments are very simple. So we just go and reorganize the sequence and the milestones, or we present the terms of reference in some better coherence. But in complex, with complex donors, this should go far more complex and more detailed. So with the complex donors, we have to present the project context in a way that demonstrates very deep understanding of the client's objectives. We need to offer comments and to present comments on both general and specific objectives. Also, we need to demonstrate the knowledge of complementary projects, and usually we need to present these projects that have similar objectives, and to describe how our proposed methodology aligns with the best practices from these projects. This is also very important to remember. Okay, can we go to the next slide? This is very important to understand and to remember when we are working on the comments on the terms of reference, that we must never criticize the terms of reference, but rather we need to focus on suggestions and improvements. We need to demonstrate our deep understanding of the sector, as I already mentioned, ongoing projects, and how this methodology will contribute to the success, but in comparison to other complementary projects. And also to link the project's objectives and deliverables to broader development goals or donor strategies. And also very important is that we suggest some added values that will bring additional points that the future contractor will benefit from when we are describing the project strategy and overall goals. So like to present some extra values that only us will present, and which will get us maybe more points in the evaluation and distinct us from the competition. But also we need to pay attention that we do not overpromise. So we might jeopardize our budget, or that we do not promise something that is not in correlation with the country specifics. Then in that case, we might endanger our whole tender. Okay, next, please. Okay, I will briefly go just through the requirements when writing the methodology. So with the concise donors, it's important that they require less time and less resources. So there's a smaller tenders, very concise methodologies and structure. We don't need to go into so many details, but with very few paragraphs, we have to describe the process, to outline the approach, activities and deliverables. We need to specify the methodology very briefly. We have to demonstrate our understanding of the project context, clearly define the team structure and the roles, need to shortly describe the quality assurance mechanisms and the quality deliverables,
And of course, if we can describe it in some visual way, that would be more appropriate than writing long text. So I always advise to put more visual like charts and tables, pies. And also it's good to present some models of best practice, some short paragraph with examples from similar conducted projects. So this is more or less the structure of the methodology for one concise donor. Can we go next, please? On the other side, we have the methodology for complex donors, which its name says itself, but they require more time and more resources to plan and write the project. I can just say for the curiosity, these types of projects require from 1 to 2 months of intensive preparation in comparison to simple donors requirements and tenders that are usually lasting much shorter. So here in the complex donors methodology, we really need to follow very exactly the terms of reference structure, but at the same time, we are not limited in pages, so we can develop the methodology in very, very details. So we need to clearly define objectives, outputs, the timing, all the resources and inputs that we will put up front. We need to also define the tools and methodology for each of the activities that we need to plan. Also, we have to demonstrate deep understanding of the local context, or like institutional, legal, policy context, very, very detailed, explained. So then we have to allocate roles and working days for each expert and each activity, even break down in tasks. So also like a very deep, detailed planning of resources is needed. Of course, we need to highlight previous projects experience and integrate lessons learned with the new intervention in very details and explain how this expertise will match with the new assignment. Of course, we need to be very specific and include very much detailed explanations, but if possible, we should avoid repetition or avoid very long text. So really to pay attention that we are talking about specific element, but do not go in excessive text. Also, we need to show our flexibility, also to demonstrate that we are adaptable and in case of any unexpected events or challenges, and that we can pull our resources and mechanisms to bridge any bottlenecks in the project, also very important. And we need to explain our project management and backstopping functions in very details. Also, we need to explain our monitoring and evaluation structure and how are we defining the success, how it will be measured in terms of how it will be measured and how it will be evaluated during the project implementation itself. Okay, next. Regardless of the simple or complex donor requirements, usually we need to present some human capacities or expertise that will implement the project. So here are at the same time some useful tips for those that prepare the tenders, that we really need to, of course, once we find the proper expert, we need to tailor the CV to ensure that the CV meets all the tender requirements with all the relevant keywords. Sometimes the evaluators are evaluating like robots. Sometimes they do not know some technical
they're not technically specialized, and they do not understand the essence of the experts' knowledge. So we need to demonstrate that the keywords are carefully explained and highlighted. Then we need to highlight key experience. So we need to really focus on the relevant experience for the project. What is not relevant, we might omit or erase. So highlight only what is the essence. Of course, we also need to present a very concise and impactful golden paragraph. We usually apply this in all our tenders, apart from the CV. So a golden paragraph of each expert that is going to be involved to showcase their qualifications very quickly. So sometimes the evaluators do not read the CV, but they read the golden paragraph, and they need to capture the essence from the golden paragraph. So it's very important that this is well prepared. Also, when preparing the CVs and the team composition, we need to ensure that there is a clear balance between senior and junior candidates, international and local, male and female. So there is always this balance respected with the experts involved. Okay, next, please. Many times, and usually in all the tenders, references, previous projects of the candidate is very important to present, and the donors require certain elements to be complied with in terms of references. So here are at the same time useful tips for you. So if not existing, it would be good that you create a reference, the contractor creates a reference database to be used in each tender that is under preparation, to structure this database per sectors, topics. So it would be easy for those that prepare the tender to rely on this database in any time they need some specific reference. It's important that always the references are used in the prescribed format, that the references are structured by the relevant topic in such way that would be clear for the client that the contractor has all the fulfillment of all the requirements. And also we need to customize references, but it's important that we do not fake them. So we present them as they are, but just highlight what is the most important in these references. And as I said, to underline the main words in the references so the client can capture the essence from these references. Later on, we can, during the exercises, we can present and show you some examples of well-structured references, because those that we put it in the slide are very small and cannot be seen, but we can provide you with a proper template, so just to see how it goes when and how the reference should be tailored. Okay, next one, please. Okay, so together with the comments on the terms of reference that I already mentioned and explained, which the client pays particular attention to, of course, with the strategy and with the relevant team, it's very important that the tenderer structures the work plan in a very detailed way. So it's always evaluated with the special points, and this needs to be put special attention to. So at the same time, I give some useful tips so you would understand what are the necessary steps and how this Gantt chart or work plan, in other words, can be presented. Maya, I'm so sorry, but can you a bit speed up? We are a bit over time already. Okay, I was trying to be slow for the translators too. Thank you. Okay, so we need to comply with the client's requirements on the timing outlined in the terms of reference. So we cannot describe something else, but fully comply. We need to structure
the approach from the work package or all the activities as they are in the terms of reference and our strategy. So also we need to show important milestones and deliverables. What are we gonna present during the reporting period? And also if it's possible, and if we can, to present the experts per categories that will work on certain activities. So work plan is very important. Okay, next one. Okay, we come to the end. Resi, we are done. As I said at the beginning, equally important, very much that we pay attention to the proofreading and to verify all the tender sections, to apply the full proofreading function, to read the whole document, check the formatting, to put all the pitching details, maybe to ask somebody else to do the proofread, and to make sure that the offer corresponds fully with the tender requirements in financial and technical requirements, because each donor has their own requirements for the submission. And if possible, and it's also valued by the client, to put at the end one executive summary in 2 or 3 pages that will summarize the whole tender, and if possible to put it in bilingual, so English plus the local language. So it's always nice to see by the client. Okay, and at the end, sorry, can we move to the final slide? So basically here is the summary of what are the key ingredients for tender winning that we need to all comply with. So we need to sufficiently and very well in advance plan for all the activities of the tender. We need to work on the marketing actions and the positioning for each of these tenders. When we are submitting a tender, which I didn't mention in details, but we all know that the price is increasingly important factor in all of the tenders, and many times a decisive factor. So we need to be very careful when we are structuring the financial proposal. So not to choose too many partners or too difficult partners. We need to pay attention when we are negotiating with experts. Also, we need to pay attention not to overpromise, not to go beyond with the resources than necessary. Like to plan in a very detailed and very clear and comply with the financial proposal. Of course, the tender must look very professional and, as I said, must be fully compliant with the requirements. So that would be it from my side. This is regarding the tendering proposal, so like a service contract. And I believe Resi will now continue with the grants. Yes, thank you so much, Maya. I'm just checking with my colleagues Yaroslav or Ivana if in the chat there is something very specific for Maya to reply any question. I'm sorry, I don't speak Ukrainian. I will not be able to understand it fully. But if not, then I would suggest that we actually skip the Q&A at the moment, and we will leave the questions until the end, when we will actually walk through a practical tender example as well. And then please confirm if that's okay. Yaroslav, Ivana? Yeah. Let's do like this. Just I messaged you also. There is a conversation about the difference between tenders and grants and what is more relevant for the Hromadas. If you want, you can touch on it. If no, then I can touch on it when I will be presenting. Yeah. I will touch upon the difference. Probably the importance for Hromadas will be more like you to assess, but I will then continue. Let's agree. I will continue with grants now, European grants. And I think I can maybe switch the slides myself. Yes, you can. Okay, now I switched. Or if there are some specific questions, we can answer after the grant session. Okay. Yes. Thank you, Maya. Thank you. Thank you. So when I know you had a lot of detailed information at the moment and many terminology, and at some point it probably looks like whether this is actually something that you would need. I think that more and more in the coming years, you will actually see a lot of tenders that international organizations will be putting forward in Ukraine.
So that I would suggest to keep in mind that this is something that you for sure will be able to use. If not already, then at least in the future. But let's say that the kind of the difference between grants and tenders, as I try to look upon this, of course, everybody who has done it knows, but both those instruments they have some very similar content, like aiming for impact. Either the international donor, the public entity who is announcing a procurement or tender, or programs, they all have in mind some kind of bigger impact they want to achieve. But then the difference comes how this impact is requested to be demonstrated by the applicants. When you look at the tender terms of reference, for example, together with expected impact, usually it's also indicated what are the results that you actually need to achieve with this tender. Sometimes even numerical, so you need to put down numbers that you are going to achieve. And also activities are described, what you should do in order to get those results, in order to achieve this impact. In addition, you need to put down the names and experience of the people who are going to participate in this implementation of the tender. You need to put down the milestones, or actually the milestones and KPIs are sometimes given already by the public entity doing this tender. Now, when we move to the grants part, this is not the case. In the grants, yes, you are very much expected to achieve a higher impact, to have long-term impact with your activities. But what will you exactly do to reach that impact? This is not specifically or explicitly explained in a grant call, so that who, like people, are going to participate in that project, what are the KPIs and milestones, what is the exact methodology that you are using to achieve this impact. This is not described, and this is up to you to decide how to do it. So this is how you can, in very large proportion, you can approach the difference between tenders and grants. But now going to already more specific practical example. This is a European grants and tenders portal. Funding and tenders, to be honest. I don't know if any of you has already, if you are familiar with this tool, but I would suggest you at some point, you can just make yourself a user and just walk around there. Have a look. As you see already on the first page, there is there are different sections. There is a sections for proposals. There is a section for tenders. But at the moment, we are going to talk about European Commission project proposals, so grants. When you want to learn what are the grants that you can apply for, these are the programs which all have grant calls. These are the programs. As you can see, there are many. There are really many. And already from the name of the program, you might be able to guess what is the topic. So to start with, Horizon Europe is for innovation and research development grant proposals. Erasmus is for education. Connecting Europe facility is more for infrastructure. Creative Europe program. I'm not going to read them all, but all of those programs have open calls basically all the time that you can enter the portal and check. For example, for this today's case, we compared 3 calls where Ukrainian stakeholders can participate, and those are from the programs of Horizon Europe. At the moment, there are 93 open calls where you can also participate.
For single market program, at the moment, there are 22 calls open. And then when technical assistance where a call is open, where also Ukraine is eligible, but usually there are more than one call open for each program. And what you do there, you can go to the portal. Now I clicked one time too many. You can go to the portal and you can search. To be very honest, I have to tell you that maybe the user experience side of this portal is not the best that you have seen in your life, but you can get used to it. Maybe not to the full extent, but but if you try, you can get used to how the European Commission presents all the funding opportunities that there are. So, for example, you can search for by the program, by the call, by the topic, and then you have a long list of projects that you can be found there. So when we go now already to the more specific calls, and again I switched one too many. Let me go one back. So this is information that is provided when you, let's say you select, you find one call that you think would be a nice project that you can be a partner in. And this is a very important aspect with European projects, that most of them, basically all of them, need to be in partnership. You need to find at least one other international partner for the project. Usually their minimum requirement is 3 international partners for one project. When you find this potential call that you think might suit your needs, the information that is given on the first page of the call for those projects, this is very general, very logical. General information about the call, of course, the topic description, which says what is the expected outcome and scope, but doesn't say always what are the activities that you need to do in order to get there. Sometimes it does, most of the cases it doesn't. And what is very important there is the conditions and documents that are connected to this call. Because in there, first, you can find who are the eligible countries that can participate in that specific call. Because sometimes it happens that with the European programs, they are not open only for EU member countries. As you know, Ukraine is an associated country for quite some European programs. So Ukraine can participate, and many other countries as well. However, sometimes there are some specific topics. For example, in the program of Digital Europe, cybersecurity topic is open only for EU member states. That's the decision of the Commission. But what I want to tell with that is that whatever you know as a whole program rule, it's always worth of checking the specific call, whether you are actually eligible in that call as well. And then there are other conditions that are relevant at the consortium level as well for their partners. And there you can also find the templates that you need to start filling in for each call. The description of action template, the budget template, if there is any, always not, but these are this is the information you have when you go to the call page. And this is a small comparison of, for example, these are the 3 calls that we compare here. One is from the Horizon Europe program, and this is for researchers at risk program. So researchers from whatever region who is eligible in that program, and Ukraine is. This is one of the examples. The other one is Enterprise Europe Network program. And the third one is support to Ukraine and Moldova, but this is for border regions. So this has a disclaimer that not all regions of Ukraine are
are eligible here. But this is how the information you can find from the call page in the EU portal is that the topic is described, expected outcomes are described for each project call. There are sometimes also updates to those topics. There are conditions and documents, and there is a budget overview. So there are some things that are always described, but not all of those are always there. So each time you need to check the call. And with each call, there is also a partner search tool. So that, as I said, you always need an international partner. There is a box or a section down the page where you can announce yourselves that you want to find a partner for a certain project, or there are already somebody who has announced that they are looking for a partner, and then you can contact them to go together for a call. And the more specific information about the call might come in a separate call document, which is from 30 pages to 100 pages, and which is already specifically saying the conditions about the call, or it can be as general as it is in Horizon Europe work programs, where the description of one call takes 1 page and that's it. You don't have any more specific requirements for that project proposal. So you need to be the one to put up the objective of your project, the methodology of the project, quality criteria, team, budget, everything. So that's a bit different how much is prescribed. And that is very different from tenders. Very little is described in innovation R&D projects, at least. In some, there are more. So if we go now further, this is just, as I just told you, that there are hundreds of pages of documents and almost hundreds of calls open, and not for you not to lose hope that you would ever be able to navigate there. And that would be difficult, I have to say. But for that, there is a support network system established in all countries, and this exists in Ukraine as well. So there are specific people assigned who are national contact points, and their task is to know about the open calls, know about the conditions, and support the national stakeholders, national participants who want to participate or maybe just want more information, and they will support you. Their task is to support whoever needs more information about the calls. If they don't know it already at the moment, they can always check with their colleagues in Brussels about specifics. So actually, they also organize information days. You can check with the NCPs or the organization who is hosting the NCPs, the national contact points, and just get to know what are their plans, when are the information days, what is requested with the grants, if there is any topic that will be important or interesting from your side that you would want to check. So this is something that, just to keep in mind, there are actually people who are in your country who speak your language and who are there to help you to navigate. And now when we come to the project level information already, when you are going to put together a European grant project, one thing is that you know what you want to do. You have a need. You can explain the objectives of your project. You can explain the methodology, how you will achieve those objectives. You can put down the impact KPIs, the work packages, so all the implementation part.
And all of this that I just described, you have a template for that, which is downloadable from the portal. But all of that is actually this part B, which is here on the slide, only one line. So you have prepared everything, let's say 30, 60, 70 pages, but this is only one document that you need to upload. There are other types of documents that you need to upload, or other information that you need to put directly to the portal. But actually, this is not a rocket science, in the sense, if you can read maybe from the slide, there might be a budget table also to upload. There might be a list of previous projects to upload. This depends on the grant call that you're going for, what type of information they are asking extra. And in the part A, which you go directly to the portal, there you basically fill in the information about your consortium, about the partners. Taking from my personal experience, I am and have been involved in several European projects, and those can range from managing 5, 6 partners up to managing 15, but it can be also up to managing 70 partners. And this task for a coordinator is something like, let's say that if you have not been a coordinator of an EU project before, then maybe start with a smaller consortium than 70 members. That's a skill in itself, to manage 70 organizations as partners in your project. And there are some steps when preparing this proposal that are very important to keep in mind. That, of course, you have in your mind, you have your project, you have the things that you want to do, how you do it, what exactly the activities. But in order not to be delayed with other things that are also requested by the portal, so keep in mind that there are also other things you need to prepare besides your this description of action. And some things are very good to do already earlier. For example, thinking about going for a project, it would be very good if you can start it, let's say, at least 2 or 3 months before the submission deadline is there. This is also different from tenders. Usually tenders do not give you 3 months to prepare a tender offer. With projects, it can be even more. It can be half a year. So you already know, with a work program, you know a call that is coming out in 2 years. So you can actually start preparing, putting together the partners, the consortium partners, and dividing the roles, doing everything that is needed there. And then some other things as well, if you want to be in time in submitting a proposal, then try to put the consortium part in place as soon as possible, and then you can focus on the content. And also just a very brief a comparison what it can mean when you go to the project level already. The information you need to give there, of course, about your partners, about the organizations you are having in your consortium, but usually not going to an individual level. Like a personal naming people sometimes, but usually not. And of course, budget, some other requirements. The length of the proposal can differ from 30 to 70 pages. Communication plan is usually requested always as a part of your grant proposal. And now let's have a very brief overview of what is evaluated when this is a process first. Okay, let's the process when you start to prepare the grant proposal. In essence, it is very similar. If you prepare a tender, you also analyze it first, whether this is the call that you want to go for. Then you have prepare the timeline, you have kickoff with the partners, you write different parts of the proposal until the final review and language check and things like that.
And the points that you will receive from the evaluators when you have submitted your proposal also differ about, based on the sections of your proposal. As we had those 3 examples here, for example, for Horizon Europe, the Researchers at Risk program, there are only 15 points possible to get in total, all parts with equal weight. For the other projects, it's different. So it's always worth to check this out as well. But now what I wanted to show you, and that's the last thing, I promise, Ivana, there is one call. I'm sure it's not, let's say, 100% relevant for each of you, but this is one call which is open now. And is all Ukrainian organizations can participate in this. And the aim of this is to, well, as you see, the name is the post-war recovery of the Ukrainian cultural and creative sectors. So this means that it comes from Creative Europe program. And this is the main information about the program itself. As you can see, it's open for submission at the moment. The deadline is 6th of February. So this is something that actually you can also, the ones from you who work together with any kind of cultural or creative industry partners, you can consider this call to be one of the projects that you're going to prepare for during this training. And why I'm saying that is that when you go to the project requirements, as I said, expected impact is described, but it's described on a very high level, reinforcing cultural cooperation between Ukraine and other Creative Europe countries. So it doesn't give you step-by-step everything that you need to achieve. This is up to you to put together a project that has high KPIs, high impact milestones and metrics. But what are these exactly? These are up to you to develop. And the objective of this project call is also quite general. If you look at the building ties between Ukrainian organizations and their counterparts, what does it mean, building ties? Building ties can be very different. And that's now up to each applicant to think, how do you build ties? How do you strengthen social cohesion and resilience, what is mentioned in the second objective? How do you help Ukrainian cultural and creative sectors, artists and professionals, tackling their consequences of the war? This is the third objective. So this is what you're expected to do to help them. But how do you do that? That's up to the project to figure out. And the scope of the project, as you can see, as I said, the level is really high. Support cultural cooperation projects. And this is now who are going to develop this concept. How do you build ties? How do you help creative industry participants? How do you build social cohesion? This is the methodology that partners need to come up with. One more thing, the participants in this call can be Ukrainian plus somebody else from outside. So only 2 partners. There are some activities that are mentioned, but these activities are also like examples what you can do, how to organize something or manage cultural heritage, build the new EU candidate status for Ukraine in the creative sectors, to do capacity building and networking. And yes, in the final point, there are some examples brought as
workshops, seminars, tutorials, studies, fact-checking missions. So these are the, but it doesn't mean that you need to do all of those. These are the examples that you can use when you want to prepare your own project for this call. And one more important aspect about this call is that, let's say that if you are going to be one of the partners of this project, and as a partner of this project, you are entitled to give out grant money also to the stakeholders in Ukraine. And this is grants, this is pure money. This is not only support with some services, this is financial support to network members. So this is something that is, in some cases, this is very important, that you only don't support them with services, but you can actually distribute grant money to them. And I think this is the final slide now. And the consortium composition, as I mentioned, it's only 2 applicants. This is quite rare. Usually there are at least 3. Only 2 applicants, and one of those needs to be based in Ukraine. The other one in some other creative Europe country, but one of them in Ukraine. So I would say that this is a call that for any of you who are related to cultural creative sectors could try out and then learn during our training program and put together the concept and find a partner and try this out. So thank you. This is all from my side at the moment. Now, let's see, Ivana, what do you suggest? Should we have some question and answers, or shall we have a look at the TOR? I'm thinking I will switch to Ukrainian and ask. Шановна аудиторія, хочемо вас питати, зараз у нас є можливість або задати питання, зробити таку певну коротеньку сесію з питаннями-відповідями, або я вам зараз покажу такий якби інтерактивчик, реальний terms of reference, технічне завдання, як би я до нього підходила, от що б я робила, коли я його відкриваю, як я по ньому проходжуся, і потім можемо зробити питання. Ви можете включити, може, мікрофони, скажіть, хто як хоче, або в чаті напишіть, щоб ми зрозуміли, які побажання взагалі в аудиторії. Зараз питання робимо, чи ще ви готові слухати? Кажіть. Другий варіант. Окей, хочете подивитися. Слухати. Хочеться слухати, говорити не хочеться. Добре. Так, тоді давайте послухаємо. Ну, прям домінантно другий варіант. Я вибачаюся, я не могла долучитися з самого початку, тому пропустила можливість вам представитися, і зараз вам представлюся. Якщо хтось не пам'ятає мене з нашої офлайн-зустрічі, мене звати Іванна, я є асоційованою партнеркою компанії «Світа», яка імплементує даний проект. І в цілому я займаюся проектами, які підтримують малий і середній бізнес, які підтримують економічний розвиток, інновації. І досить багато проєктів у мене є саме також про євроінтеграції, які зараз виникають через те, що у нас все більше і більше нам відкривається можливостей. Я розумію, що зараз у нас вже, знаєте, така повна темінг за вікном, 5:20, хтось, може, закінчив роботу, хтось закінчує її, тому тема технічна, непроста. Я думаю, що я би не зразу зрозуміла, про що тут говорять, відверто кажучи, якби це для мене була нова тематика. Але наша мета вас ознайомити з такими різними гранями того, як технічні завдання, як тори виглядають, тори, да, оці от, якби, описи цих можливостей. Для того, щоб зараз ми з вами, да, таку, якби, я не знаю, я пам'ятаю, коли я вчилась водити машину, я вирішила, що я навчуся водити механічну коробку. Думаю, якщо буде кінець світу, я буду, якщо що, водити механічну коробку, автомат я точно зможу водити. Тут ми зараз з вами механіку вчимося водити, то на автоматі ви точно поїдете, тому що ми думаємо, що насправді ваші пропозиції будуть легшими, але ми розуміємо, що з процесом євроінтеграції все більше і більше відкривається можливостей для України, для громад, для різних бенефіціарів. І ми хочемо, щоб ви знали оце, якби, високі матерії, для того, щоб там, коли через півроку, через рік все більше і більше можливостей відкриється, ви могли на них подаватися.
ви там піднімете ці записи, згадаєте і підете, якби, як на цьому сайті Європейської комісії навігувати. Я з Резі повністю погоджуюсь, він абсолютно не є інтуїтивним, він є складним, але на ньому доведеться якби розбиратися для того, щоб подаватися на великі масштабні заявки, які дійсно змінюють там громади і змінюють Україну. Що я зараз зроблю? Я зараз поширю свій екран. У мене немає слайдів красивих, але в мене є звичайне технічне завдання, яке я підібрала, над яким я нещодавно працювала. І я там в чаті писала, що я вам покажу. Це оце технічне завдання TOR, Terms of Reference від GIZ. І він, тобто, воно не прям таке прикладне для громад, але я хочу вам показати свою логіку, як я зазвичай підходжу до того, щоб читати цей тор і потім писати заявку. Ось, і я би вам рекомендувала робити схожим чином. Зараз я ділюся своїм екраном, і ми по ньому підемо. Так, да, я можу крутити. Ви бачите, да, мій екран? Так, окей. Так, я, можливо, зараз трошки збільшу. Про що наш даний такий приклад? Воно називається експортний акселератор Plan to Action для випускників проєктів з експортного консалтингу. Значить, наш донор в даному випадку хоче зробити такий експортний акселератор, тобто таку тренінгову програму для компаній, для компаній, для бізнесів. Ось, і я відкриваю така, окей. Ось так, тут це все перекладено на українську мову спеціально, взагалі він був англійською мовою. Тобто завжди, якщо ви будете читати англійською мовою, коли ми в цих наших лекціях говоримо TOR, то тут воно написано це англійською TOR, да, Terms of Reference, тобто це англомовна версія цього технічного завдання. Насправді дуже рідко, в більшості випадків все одно все англійською мовою, але зараз це було перекладено, до речі, просто в доступних онлайн-ресурсах, і все дуже гарно зрозуміло. Тому раптом ваша англійська не є ідеальною, перекладайте, читайте, не бійтеся і подавайтеся все одно. Тому я прям перечитала, мені все зрозуміло, дуже класна зараз якість цих перекладів. Що я дивлюся? Я зрозумію, вони хочуть отаку програму. Добре. Потім я бачу, є номер проєкту. Я завжди його запам'ятовую. Я розумію, що якщо, наприклад, я буду писати їм питання, а як сказала вже в нас Майя на початку, у нас там є можливість задавати питання зазвичай, я буду завжди ставити референс до цього питання. Я буду буду писати, що у мене питання по такому-то номеру проєкту. Тобто, щоб вони могли знайти, бо в них цих зазвичай, особливо якщо це якийсь великий донор, у них цих тендерів чи грантів відкритих дуже-дуже багато. І от зараз я хочу вам сказати, дивіться, це тендер. Але в цілому моя логіка, що писати тендери, що гранти, вона практично однакова. Тому що ці всі ключові краєугорні особливості, вони однакові. Тобто там є механіка особливості того, що в тендері, зараз я вам покажу, вони прям пишуть, що вони хочуть, а в гранті у вас є більше креативу, але в принципі підхід ваш повинен бути однаковий. Все уважно читати і розуміти, які повинні бути умови. Ось, я тут розумію, все, акселераційна програма, навчання, хорошо. Ось у них передбачено, що в них іде, що за чим, які є частини. Добре. Я пролистую далі. У них є список скорочень. Часто таке є, особливо і в європейських великих оцих грантах, там, де оцей Terms of Reference на 70 сторінок, то там взагалі буде перелік величезний. Тут він невеликий, тому ми його обрали, тому що його легко по ньому, він не дуже великий і не дуже складний. І ось вони пишуть, я навіть тут, коли я це бачу, я зразу розумію, що окей, вони тут вже говорять про експорт, Офіс просування підприємництва і експорту, ЕПО. Вони вже говорять про посередницькі організації. Тобто вони вже тут навіть нам не листують трохи стейкхолдерів, до яких вони будуть віддзеркалювати, про яких вони будуть говорити. Вони абревіатури використовують. Я буду використовувати ці самі абревіатури, коли я буду писати заявку. Тобто я буду оперувати їхньою лексикою. Я запам'ятала все, я буду так само використовувати, бо тут можуть бути більш нішові якісь скорочення, які я би вам рекомендувала запам'ятовувати. Все, я пролистую, далі відбувається історія з контекстом. Це може бути називатися контекст, це може називатися проблема, це може називатися якась там актуальна ситуація, там іще якось. Слова можуть бути трошки різні, але ідея в тому, що тут наш донор або в гранті, або в тендері описує, в чому проблема. Тобто, що ж треба повирішувати. І
Я зазвичай дуже акуратно це все читаю. Це важливо витратити час, бо нам, знаєте, хочеться, ну, якби, дійти зразу до того, а що ви пропонуєте? А що ви пропонуєте? Скільки буде, який буде ресурс, скільки грошей, що треба зробити, куди піти, щоб нам це дали. Але дуже важливо зрозуміти, чому вони це пропонують. Тобто, якась у них є логіка, є певна проблематика, яку вони намагаються вирішити, і через яку вони хочуть, через ваш проект, вони хочуть вирішити певну проблему. Ось, і я от тут навіть повиділяла, моя собака починає гавкати. Зараз я піду переміщуся в іншу локацію. Я ось тут навіть повиділяла жовтеньким, якби як я підходжу до що я читаю. Да, вони показують підвищення конкурентноспроможності українських МСП. Все, вже пішла ця лексика, тобто вже вони згадують МСП. Вони кажуть, що там полегшення доступу до внутрішнього ринку ЄС. Тобто це загвоздка, така от широка історія, для чого взагалі ми цей проект робимо. Я не буду все читати, але от я його, в принципі, тут все підсвітила. Я для себе, до речі, завжди так само підсвічую. Я от читаю цей Terms of Reference, я все для себе підсвічую кольорами, тому що потім, коли я пишу опис проблеми, я хочу писати їхніми словами. Я хочу, якби, цю саму лексику і цей самий наратив використовувати. Ось, так, я тут пройшлась, і вони, от дивіться, от навіть тут, якщо так подумати, я це не виділяла, але все одно, тут є всі стейкхолдери описані. Тобто, якщо для мене, наприклад, проблематика є не супер зрозумілою, я все одно, якби, уже по тому, що вони описали, я можу зрозуміти, на що мені орієнтуватися. В вашому випадку, скоріш за все, ви будете писати про свою громаду, вам зрозуміло, якби, про що. Але якщо це буде європейський проект, європейський грант, вони будуть хотіти бачити більш загальну картинку. Тобто ви вимушені будете трошки виходити за межі просто своєї громади, і вам треба буде думати ширше. І тому дуже важливо це все читати. І, наприклад, я в європейських оцих торах європейських, у них є часто посилання на різні дослідження. Ось тут в даному випадку цього немає, але от часто тут є зносочки, і в кінці отут буде перелік величезної літератури, на яку вони посилаються. І тому, коли вони посилаються на цю літературу, я зразу теж також читаю ці всі документи, тому що вони не дарма це роблять. Вони хочуть, щоб ми щось знали для того, щоб ми писали цю заявку. І треба це прочитати. Ось, зараз я пролистую трошки далі. Тобто, от дуже велика частина цієї всієї історії займає просто опис. Прочитали, зрозуміли, що ви хочете. Ви хочете допомогти малому та середньому бізнесу експортувати. І зробити для цього навчальну програму. Ну, так, начебто зрозуміло. Далі вони пишуть самі завдання. Да? Тобто вони хочуть ефективна бізнес-інтеграція, налагодження зв'язків з європейськими світовими ринками. Все зрозуміло. Ось вони пропонують, хто такий, що ми хочемо від підрядника. От це різниця якраз і тендера. Бо тут вони конкретно нам будуть зараз писати, які завдання, що буде в себе включати. І починають перераховувати. Тут якби на загальному рівні перераховують. Кажуть, що вони хочуть підвищити потенціал 40 українських МСП, максимум 60, реалізація експортних планів, і там налагодження контактів між українськими і європейськими компаніями. Все, нам зрозуміло. Тут, наче на загальному рівні, ми зараз підемо в деталі, вони покажуть нам все ж таки по задачкам, але от в цей момент, коли ви починаєте читати і у вас складається враження, що все зрозуміло, вам треба не обнадіюватися і не думати, що ви все, я все зрозумів, я далі читати не повинен, я піду вже тільки там на кінець. Тому що завжди все одно будуть різні деталі. Тобто от зараз ми загальну рамку з вами тут прочитали жовтеньку, але далі йдуть всі загальні рамки, розшифровані. Тобто вони кажуть тепер деталізовано, які завдання повинен виконати підрядник. І ось тут вони оперують такими поняттями, як робочий пакет. Я хочу сказати вам, що це та лексика, якою англійською вона би звучала work package. Тобто це такий як блок роботи, яку вони хочуть, щоб ми зробили. В даному випадку у нас тут 2 робочих пакети. Не завжди всі, хто подає заявки, ділять свої проекти на робочі пакети, але особисто я дуже це люблю. Часто донор, бачите, навіть вимагає, вони самі це пропонують. Іноді вони цього не пропонують, але коли я структурую заявки, я завжди пишу теж робочими пакетами, тому що це гарно показує,
певний напрямок роботи. От нас тут вони пропонують певний робочий пакет, і я от коли пишу, ми писали заявку на цю пропозицію, ми оперували завжди їхньою лексикою. Тобто ми казали, у робочому пакеті 1 ми зробимо оце. Тому що їм повинно бути зрозуміло, на що ми посилаємося. Тобто тут вони кажуть, що ми хочемо робочий пакет 1, відбір учасників, який результат, вони хочуть саме, щоб відібрали 40-60, і вони хочуть завдання, провести конкурс заявок і надати список учасників. І начебто все зрозуміло, але коли ми пишемо заявку, нам потрібно пояснити, як ми це будемо робити. Тобто, от методологічно, технічний підхід, як ми збираємося це робити. Тобто вони наче кажуть, ми хочемо, щоб ви нам, не знаю, зробили конкурс. А ми от описуємо, як цей конкурс буде відбуватися, як ми забезпечимо, що це буде все добре, і так далі, і так далі. На прикладі МСП, у нас часто був приклад, не знаю, індустріальних парків. Уявімо, що це був би якийсь тендерний індустріальний парк. Я собі це дуже гарно уявляю, що це може бути. І от ви б повинні були описати, що ми цей індустріальний парк, він буде так-то там побудований, у нас такі-то будуть партнери, у нас такі-то потенційні йдуть. Тобто ви от даєте оцю всю всю цю деталі, чому саме ви і чому ви особливі. Тому що провести конкурс заявок і відібрати потенційних учасників, нібито можуть всі. Але донор вибере одного. І завдяки тому, що ви напишете в цій методології, донор вибере одного. Тому це дуже важливо. Потім іде так само робочий пакет 2. Ми дуже, на що я навіть тут хотіла звернути увагу, робочий пакет 2 – це вони хочуть, щоб саме впровадили цю навчальну програму. І ось такий реальний приклад із життя. Тут написано, що вони хочуть спочатку, написано, такі пункти. Концепцію хочуть, щоб ми розробили. Потім надали консультаційну підтримку, індивідуальні консультації. Потім технічна допомога, онлайн-семінари, і все. Історії успіху. І ми, коли писали заявку, нам чомусь, я не знаю, чому нам так здалося. Нам здалося, що оця частина, яка стосується онлайн-компоненту, онлайн-семінари та тренінги, нам така виглядала досить важлива. І ми взяли, коли описували цей робочий пакет 2, ми, по суті, навколо оцієї... Вибачте, у мене виключають світло, і мені треба включати цю генерацію. І ми вирішили саме навколо цих онлайн-семінарів закрутити весь цей робочий пакет 2. Ми виграли цей тендер, але зараз, коли ми імплементуємо, то нам донор каже, слухайте, взагалі-то саме важливе тут – це не онлайн-семінари, це консультаційна підтримка. Ми її не дарма написали в технічному завданні першим. І вони нам на це зробили відсилку. Тобто, навіть такі маленькі моменти, що за чим іде, вони дійсно не дарма першим саме оцим пунктом написали ось це. Тому що для них це саме важливе. Тобто, ось, все має значення. Це до чого я кажу? До того, що все має значення. Те, що навіть певна річ знаходиться вище за іншу, це, скоріш за все, через якусь причину. Тому звертайте увагу на такі навіть нюанси. Ми то, звісно, виграли в даному випадку, це вже такий, якби досвід, просто ділюся, але до того, що воно все важливо, все не дарма там написано. Ось, тут завдання, знову ж таки, вони дають далі, якби по етапам вони поділили, ці ж робочі пакети і період, коли треба виконати. Тобто, знову ж таки, завдання і період, коли треба виконати. Я вам потім покажу, як виглядала наша заявка, і тобто, що воно, якби, все це ми потім візуалізуємо і показуємо їм, наче зрозуміло, відбір і підтвердження знову 1 місяць після початку контракту. Але от нам треба в заявці показати, розвернути, як наче зеркало показати, і розвернути те, що написав нам донор, з нашим баченням того, як ми це імплементуємо. І от коли що буде відбуватися, і дати трошки деталей. Тому що просто написати, що ми зробимо так, як ви сказали, цього недостатньо. І треба додати, якби, креативу, досвіду і так далі, і так далі. Тут написано, з якого по який період воно зроблено, ми показуємо, потім я покажу нашу заявку саме в таймлайн. Тобто воно виглядає, якби, якась така красива візуалізація того процесу, який буде відбуватися. Тут звітність результати, тут якби це все ми просто читаємо і по ним якби описуємо. Далі тут така цікава історія, у них є саме вони ці технічні завдання, вони дійсно різні. Але я ще хочу вам показати, що треба дивитися, отут я в якийсь момент, коли я того читала, я розумію, що окей, це все дуже серйозно, і більше того, коли я потім звернула увагу, що оцінювати нас будуть по таким же пунктам. От нас оцінювали по цій стратегії, управління, процеси, співпраця.
І тоді ми вирішили з командою, що так давайте ми будемо писати саме так само, як і вони оцінюють. І ми в нашій заявці прямо описували наша стратегія. Там будемо робити те-те-те. Щодо співпраці, ми будемо робити те-те-те. Щодо управління, ми будемо робити те-те-те. Щодо процесів, ми будемо робити те-те-те. Щоб евалюатор, коли він буде дивитися, ну, якби це ж теж людина, це звичайна людина, якби, яка оцінює. І треба максимально полегшити життя цій людині в плані оцінки. Їй треба поставити бал за стратегію. Вона бачить слово, чи він бачить слово стратегію? О, дуже зручно. Ну, тобто це якби такі речі, які треба просто зробити людям легше. Я в свій час працювала в донорській організації, я пам'ятаю, як це робиться. Ну, тобто в тебе багато цих заявок. Ти не встигаєш все прям дуже сильно там вникнути в якийсь момент. Ти читаєш, але тобі хочеться, щоб тобі заявник допоміг прийняти рішення. От вам треба допомогти евалюатору прийняти рішення на вашу користь і якби максимально розжувати, пояснити, як вони пишуть, щоб вам хотілося за вас якби проголосувати в даному випадку. Концепція повинна бути класна, але вона й повинна бути написана так доступно і зрозуміло, щоб хотілося вам віддати максимальний бал. По команді дуже, ну, Майя вже, в принципі, розказувала, але ми дійсно, коли подаємо команду, так само ми дивимося на всі вимоги. Ми не кажемо, що ось там у нас є там Іванна, яка наче підходить, значить, давайте Іванну туди, якби, от як є, так то CV подамо. Ми його завжди підганяємо. І якби робимо таким, ну, дуже структурованим і саме схожим на те, що вони вимагають. Теж вам покажу. І мені здається, тут я більше вам нічого не хотіла показувати. Ну, тут є якби по бюджету, в принципі, тут ми вже окремо будемо говорити по бюджету. Я вам більше тут нічого не хотіла показувати, але я вам хочу ще показати досить коротко саму заявку. Тобто, от ми зараз подивилися, як виглядає це технічне завдання, а я вам зараз спробую показати ще, як виглядала наша заявка в кінці кінців. Зараз я її знаходжу. Ви її, мабуть, бачите, да? Але вона щось у мене не листається. Ну, одну секундочку. Зараз я спробую вам її показати трошки інакше. Вона буде англійською мовою, але я просто хотіла вам навіть по структурі так само показати, як ми, чого, ну, воно буде все одно досить зрозуміло. Все, я її відкрила, зараз я вам її показую. Опа. Share. Так. Зараз трошки збільшу. Так, тобто у нас тут була вимога, ми не робили красиву титулку, тому що у нас була вимога лише 10 сторінок. І от якщо ви пам'ятаєте, що я казала, стратегія, там були такі слова в оцінці, там стратегія, процеси, управління. Ми їм зразу, стратегія. Тобто, щоб було зрозуміло те, за що ви будете нас оцінювати. Потім вони попросили, щоб ми описали, якби, яким чином ми будемо робити, ну, якби, як ми розуміємо ту мету. І ось ми тих же стейкхолдерів їм називаємо, той промоушен офіс і так далі. Тобто ми іншими словами, показуючи своє розуміння там ситуації, контексту і так далі, але також показуючи, що ми розуміємо їх, ми тут так само все описуємо. Там, от така ситуація, чому це потрібно, чому цей проект важливий, те. Потім оцей VP1 – це робочий пакет один. Да? Тобто ми так само їхніми же словами, їхніми же блоками, ось так ми розуміємо завдання, які ви озвучили. Ось перший робочий пакет, ось другий робочий пакет. Ми якби проходимося. Ось такі завдання є в цьому робочому пакеті 2. Ми їх всі розписуємо. Потім ми беремо ці ж робочі пакети, ось вони VP1, VP2, ми їх візуалізуємо. І якби зразу сприймається воно якби, ну, красиво. Тобто цей документ, він повинен бути приємний, на нього повинно, щоб було приємно дивитися. Ми, по суті, написали те саме, але воно вже якби візуалізовано і зразу складає таке приємне враження. Якщо у вас буде в вашій пропозиції чи на гранти, чи на тендер, неважливо, але це буде лише суцільний текст, це буде дуже складно сприйматися. Тобто вам треба якби, ну, креативно підійти до цього питання і десь використовувати, там, пошукати в інтернеті. Зараз дуже багато є таких доступних механізмів, там, Canva можете використовувати, чи ще щось, де красиві, класні візуалізації, які робляться досить швидко, і воно зразу таке враження. Просто структурували.
Далі ми так само їхні завдання, от вони кажуть, стратегія. Знову це слово стратегія ми використовуємо. Тобто, бачите, їхню лексику використовуємо. Ось наша стратегія, наша стратегія. Ми їм знову описуємо, тобто, які сильні сторони, чому саме ми можемо це зробити, чого ми знаємо, як це робити і так далі. І ми їм показуємо, ми знаємо, ми можемо, ми це вміли, ми це робили, ми це зробимо ще раз. Тобто ми якби даємо їм докази. Ця кооперація, там вона була теж як ще один спосіб оцінки. Ми тепер підганяємо під оцей кооперейшн, ми підганяємо теж частину цієї заявки. Ми показуємо, що ось ми знаємо, як це робити. Ось з усіма всіми партнерами працювали. Тобто, бачите, теж таку візуалізацію використовуємо. Показуємо по робочому пакету 1, по робочому пакету 2. Теж проходимося. Ну, тобто тут ще один підхід до критерію, по якому нас будуть оцінювати, ми теж по ньому проходимося. Зараз хотіла, оцю візуалізацію вам показати. Тобто нам, в принципі, дали періоди, в які треба виконати цей проект. Нам все сказали, ми хочемо, щоб ви до такого-то числа це зробили. Але ми знову використовуємо інструмент візуалізації для того, щоб показати, що ось це міні-завдання цього робочого пакету ми зробимо тоді-то. Ось це міні-завдання цього робочого пакету ми зробимо тоді-то. І зразу картинка формується, що за чим буде відбуватися, в які дати, і воно все таке стає більш інтуїтивне і зрозуміле. Ну і далі ми також розписуємо ці всі завдання там в більш деталях. Просто пролистаю, ви теж можете побачити там теж додаткові певні візуалізації і так далі. Більше тут. І ще останнє, і CV там без імен, хочу показати вам, що воно завжди структуровано, воно має певну форму, і вони всі ці CV були в певній формі, вони у нас були однаково всі в одній формі, яку можете побачити, от всі в однаковій формі. Тобто, що є стандартизація, підхід, воно акуратне, якісне, приємно на нього дивитися, зрозуміло, що матеріал, він зрозумілий тим, хто подається. Я там прочитала це технічне завдання, я зрозуміла, що від мене хочуть. Я це передаю, повертаю назад з нашим баченням, з нашою методологією, з нашим розумінням, з нашими якимись там ноу-хау, інсайтами. Але це зроблено в красивій формі, десь якісь кольори, десь якісь віжуали, десь якісь такі. І воно приємно, гарно, структуровано, обов'язково структуровано читається з врахуванням тих критеріїв оцінки, які є. Тобто не завжди ми будемо писати таким чином, як я показала вам зараз. Це залежить від того, про що це технічне завдання, чи там на грант, чи на тендер, що вони від нас хочуть, і також скільки в нас є об'єм. Іноді вони дають структуру, іноді вони прям кажуть, що ми хочемо, щоб ви писали в такому, в такій структурі. Іноді ні. Іноді ми кольори міняємо навіть. Тобто, ми адаптуємося, так само вам треба буде. А у вас вже в якийсь момент будуть якісь там шаблони, які ви будете вставляти із попередніх заявок, і це нормально. Але завжди, читайте, завжди підганяйте прямо під те, що вам дають. В принципі, як сказала Рейз, як сказала Майя, завжди основні оці блоки, вони завжди одні й ті самі. Вони можуть називатися іншими словами, але принцип один і той самий. І знову ж таки, навіть у тендерах і грантах. Тому не бійтеся, читайте, задавайте питання, завжди користуйтесь можливістю завчасно прочитати і задати питання, тому що зазвичай вам відповідають, не треба цього боятися, немає якогось такого, що там чим більше питань задають, тим гірше чи тим краще. Це технічний момент, задавати питання, це суто технічний момент, використовуйте цю можливість для того, щоб зрозуміти те, що вам потрібно, і все. Так, я, мабуть, закінчила. Ми маємо ще час для питань, тому, будь ласка, задавайте питання нам всім, мабуть. Зараз я також відкрию чат, можливо, там були якісь... Дякую за позитивний фідбек. Не бачу питань. Але якщо хтось хоче, озвучте прямо з голосу. Так. Дивіться, я зараз скажу декілька організаційних, адміністративних речей, може потім ще Рейзі захоче сказати, а ви в цей час думайте про питання, скористайтеся можливістю, тому що насправді тут знаходяться люди, які цих тендерів, пропозалів, грантів дуже багато бачили і можуть вам дати якісь такі дуже цікаві, класні поради. Ми закрили з вами от зараз до Нового року два таких досить, можна сказати,
ну, не основних, а таких дуже важливих блоки, які дають можливість взагалі в цілому зрозуміти особливості там написання заявок і вимог, які ставляться перед цим. Ми з вами підемо на канікули, подивіться, подумайте. Воно не просто, я впевнена в цьому, що воно якби багато чого звучить однаково, багато чого якби здається, як наче, а може це не для нас. Але навіть якщо щось ще не для вас, я думаю, що ми всі намагалися вас сьогодні переконати, що от буквально півроку, рік, півтора з цих можливостей вони будуть саме для вас. Тому вам треба в цьому трошки розумітися більше. Тому використати там ці свята для того, щоб ще раз подивитися, зрозуміти. Ми всі інструкції щодо того, що ми робимо далі, дамо в чаті, в Вайбері про те, як ми рухаємося після Нового року. І якщо у вас будуть якісь питання, от по контенту сьогоднішньої зустрічі, попередньої зустрічі, ви можете там взяти собі якийсь час і подумати, і написати їх, чи навіть нам індивідуально в чаті, чи для всіх. Поки ми з вами проходимо цей курс, скористайтеся цією можливістю для того, щоб вам могли на них відповісти. Тобто, ну, якби поки ця програма триває. Я бачу, Ліна пише, що важко задавати питання, коли неочікувано багато нової інформації. Я уявляю, тому дивіться, якщо де якісь є отам, ну, щось там, знаєте, от буває, я там слухаю якусь лекцію, і мені буває такий момент, коли мені взагалі нічого не зрозуміло. Ну, тобто, коли там абсолютно не зрозуміло, про що мова. Подивіться потім ще раз, і от у вас буде можливість там менторської сесії. У вас є завжди доступ до нас як проєктної команди. Там, ви знаєте, Ярослава, Олександра з вами комунікує. Про Impact Outcome, буде пізніше. То ви можете там такі навіть питання, які вам здаються такими, наче там не дуже розумними, ви можете задавати в особисті, і ми на них вам відповімо. Пишіть імейл. Ну, тобто, скористайтесь цією можливістю. Якщо ви зараз думаєте подаватись на якусь заявку, скопіюйте нам і скажіть, ми подаємося на це, поможіть нам. Тобто, ви маєте до цього доступ. Будьте в цьому проактивними. Можливо, якісь є ще питання. Добрий вечір. Я би хотіла запитати, ну, взагалі в загальному зрозуміло, структура тендера, 2 види, я так розумію, грантова заявка, але для органу місцевого самоврядування, наприклад, ми більше стикаємося з грантовими заявками. Ось структура тендера більше схожа, ну, часто у нас є, ми розуміємо це також як грантову заявку, але більше для органів громадянського суспільства, для ОГС, от у них більше схожі заявки ось ці от саме на тендер. Чи правильно я розумію, що грант він більше такий, ну, більш для органів місцевого самоврядування, а тендер він більше має таку м'яку складову. І часто от саме команди, які будуть реалізовувати ось цей грант, цю мається на увазі тендер ось цей. Правильно я розумію? Чи, можливо, якось є якісь недорозуміння цієї теми? Дивіться, мені здається, що, на жаль, у нас була перекладена не дуже коректна ілюстрація, яку показувала Рейзі, там, де були такі фіолетові яйці. Але мені здається, що вона правильно показує ця візуалізація. Тобто у нас грант, він зазвичай дає кінцеву мету, про що якби цей вплив, до чого ми йдемо. А те, як його досягнути, ви показуєте самі. Тобто ви даєте оцю деталізацію якби того, як ви використаєте ці кошти і що саме ви хочете зробити. В тендері, от приклад того, що я показувала, це тендер. Вони кажуть, ми хочемо те-то, докажіть нам, що ви можете це зробити, по суті. І у вас не сильно є якби поле для маневру, що саме змінювати. В гранті є більше якби творчості, креативу і так далі. Для органів місцевого самоврядування ми думаємо відверто, що багато буде таких випадків, коли ви пишете концепт, який якби досить вами придуманий. І ви потім отримуєте підтримку в донора, там, в посольства, в донора і так далі. Тобто тоді взагалі це буде від вас залежати, що ви там напишете, але ми вам чого ми вам показуємо це все? Тому що навіть якщо ситуація така, ми рекомендуємо вам використовувати ту саму структуру.
Тобто, начебто немає офіційного, якби, такого обмежень, але ми вам пропонуємо ту саму структуру використовувати для того, щоб донор, ну, вони цим оперують, вони так вас зрозуміють. Бо якщо ви напишете їм інакше, вони вас не зрозуміють. Ось так я спробую відповісти, але, можливо, Рейзі і Майя хочуть теж відповісти. Maybe I can add here the approach, what the grants have. One thing is that European grant is always an international cooperation. So that if, let's say, your Hromada will be one partner in a grant project, you will need at least 2 other European countries, organizations in that project. And now the question is, who are those 2 other organizations from which countries, and what is it that you want to achieve together? And most often it's, to put it very simply, building a local infrastructure is not the aim of that project, but cooperation in enhancing some capacity, trying out things together, maybe creating something new and piloting it, trying it out in all of those countries, maybe only in one country, but all partners need to have a logical reason to be in the project, because the grant program is not telling you who need to be implementing the project. There is no, they don't ask that you need to have one expert with so many years of expertise in this field, with so many years of expertise in those countries. The grant programs don't ask for that at all. That's up to you. But now this means that you need to come together with those international partners and amongst your group to develop this. What do you want to do together? What is that you benefit the most? What do they benefit? Everybody needs to get something, obviously, so that everybody needs to feel that they learn something, they gain something, they participate in something that is beneficial for them. It doesn't mean that something tangible, like something is built as a physical thing in each country, usually not. But with tenders, it's more like you are actually said that in order to work together with somebody, because in tenders there can also be partners, but you are said that in order to achieve this expected result, you need to organize this workshop for these stakeholders, so many participants. So there is not really a room to maneuver, as Ivana said. In grants, you don't even need to do the workshop. Maybe you choose for something else. Not to say that nobody tells you how many people you need to have in that workshop, but you yourselves need to sell it to the evaluators. So you need to, it would be good if you say that we are doing something like that. We plan to outreach to so many people. So the evaluators have different grant applications to compare. And if you say that you outreach to 10 people, but they are the project that is in the same call competing with you, will outreach to 100, then it's difficult. So it's a very, let's say, balancing game between what you want to achieve and being ambitious, but not promising something that you will not be able to deliver. Because the grant program doesn't tell you how many events, who are the participants, how many participants, what do you exactly need to do to achieve this goal that you have. Thank you. I think that here in Ukraine, most of us, we don't understand exactly the difference between grants and between the standards. And this explanation was really great. Thank you. Thank you. Ми спробуємо ще, знаєте, цей віжуал, я тобі зафіксую, щоб ми цю візуалізацію, яка була некоректно перекладена, ми її прям вам скопіюємо і окремо виділимо.
І ще раз покажемо, можливо, там в чаті, Саш, ми зможемо її теж опублікувати, щоб вона залишилась у всіх, бо мені здається, що вона дуже гарно прям показує, як цю різницю. Ось. Так, добре, колеги. Тоді ми... ні, чую питання, да? Чи ні? Ні, це я хотіла сказати про те, що я також не бачу питань. В принципі, якщо будуть питання, ви можете звертатися до мене, а я вже передам колегам, чи Лісі, чи Майі, чи Іванні. І всю інформацію ми опублікуємо в чаті. Запис буде доступний в документі, прикріпленому також в чаті. І матеріали, вони вже є в відповідних папках. Презентація вже є в відповідних папках до цієї лекції. Дуже всім дякую за сьогоднішню лекцію, за приділений час, і тоді до нових зустрічей. Так, дякую. До побачення. Тоді до зустрічі Thank вже в you so такому much. форматі в новому New році. year. Thank you, everybody.